আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে। অনলাইন স্মার্ট কেয়ারের সাথে আছি আমি সাদিকুল ইসলাম। নিশ্চয়ই আপনি আজকের ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অলরেডি খুশি হয়ে গেছেন। যদি আপনার কাছে 87 কোড টোকেন থাকে তাহলে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনার জন্য ঈদ। তো কি জন্য আমি এই কথাটা বললাম, আজকে বিগ একটা আপডেট তারা দিয়ে দিছে কর কোম্পানির, যেটা দেখার পর অ্যাকচুয়ালি আপনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবেন, এটা আপনাকে আমি নিশ্চিত গ্যারান্টি দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, অনেকেই আপনারা আমাকে প্রশ্ন করছেন যে ভাইয়া কর কয়েনে এক একটা কর কয়েন আমরা কত ডলার পর্যন্ত সেল করতে পারবো। তো এরকম আপনারা যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন তাদেরকে আমি প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করবো আজকের এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করেন, আশা করি সব কিছু বুঝে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, কর কয়েনের যে নতুন আপডেট, ঠিক আছে, নতুন আপডেটে যাওয়ার পর ভিউয়ার্স আপনি যদি একটু খেয়াল যদি করেন যে সেম বেশি কিছু একটা পরিবর্তন হয়নি। তারা টুইটারে আমাদেরকে জানিয়ে দিছে, এতদিন আমরা জানতাম যে 1 কোর সমান সমান 1 বিটকয়েন হবে, এটা কিন্তু বাস্তবেই তারা রূপ দিতে চাচ্ছে। তো এই বিষয়টা দেখার পর অ্যাকচুয়ালি আমাকে খুবই ভালো লাগছে। তো ভিউয়ার্স, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা কোরডার অফিসিয়াল কিন্তু টুইটার অ্যাকাউন্ট। এই যে আপনি একটু ফলোয়ার সংখ্যা তাদের দেখুন 1.7 মিলিয়ন, ঠিক আছে। তারা কিন্তু টুইট করছে 21 ঘন্টা আগে। তো এইখানে তারা আমাদেরকে বলে দিছে যে বিটকয়েন হ্যাশ পাওয়ার ইজ বিগিনিং, ঠিক আছে। তার মানে আপনার বিটকয়েনের যে হ্যাশ পাওয়ারটা ইউজ করা হয়েছে ওটা সেম কিন্তু কোর কয়েনেও কিন্তু ইউজ করা হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, তাই আপনি বুঝতে পারতেছেন অফিসিয়ালি, এই যে দেখুন অফিসিয়ালি তারা কিন্তু এটা অ্যানাউন্সমেন্ট অলরেডি করে দিয়েছে। তো এখন মূল কথা 87 কোর কয়েন, ঠিক আছে, যেভাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছি, ঠিক আছে, এটা তারা অলরেডি বলে দিছে। এই যে দেখুন এখানে তারা বলে দিছে। তো ভিউয়ার্স, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইতিমধ্যেই কিন্তু 87 কোর কয়েনের আরেকটা কিন্তু পোস্ট তারা অলরেডি করে দিছে, যেটা 14 মিনিট আগে, যেটাও অ্যাকচুয়ালি আমাদের 87 কোর কয়েন যাদের কাছে আছে সবার জন্য কিন্তু খুশির একটা খবর। তো আমি আপনাদেরকে সর্বপ্রথম দেখাই যে তারা যে আপডেটটা যে দিছে, ঠিক আছে, এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে তারা আপডেটটা দিছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, বিটিসি হ্যাশ পাওয়ার অন দ্য কোর, ঠিক আছে, মানে বিটকয়েনে যে হ্যাশ পাওয়ারটা ইউজ করা হয়েছে এটাই কিন্তু আপনার কর কয়েনে ইউজ করা হয়েছে। তো ভিউয়ার্স কী কী বলছে তারা সব কিছু ডিটেলসে বলে দিচ্ছে। তো আমরা যাদের অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ পড়তে সমস্যা হয়, আপনারা চাইলে কিন্তু এইখানে টাচ করে কিন্তু তাদের আপডেটটা কিন্তু ইংলিশে শুনে নিতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। The road to 100%. BTC hash power on core. Bitcoin x Ethereum. Proof of work x delegated proof of stake. Hash power x staked core. That is the promise of Satoshi Plus. Following core mainnet's launch in mid-January, Satoshi Plus has been operating smoothly, fully embodying its founding philosophy centered on decentralization, security, and scalability. In the early days of operation, core stakers, many of whom were Genesis airdrop recipients, have been dutifully securing the core network, contributing as outlined in YStake. Nevertheless, Satoshi Plus is more than a proof-of-stake consensus mechanism. The truly unique superpower of Satoshi Plus is, of course, its ability to directly leverage the Bitcoin mining network for maximized decentralization and security. If Satoshi Plus is to reach its full potential, core must have Bitcoin mining hash power delegated to the network. For that reason, we are thrilled to recognize that the core network is presently receiving delegated Bitcoin mining hash power. This development is a significant proof point for the security, decentralization, and overall attractiveness of Satoshi Plus consensus. It's official, the Bitcoin mining community is recognizing the clear benefits and minimal cost. Already, we are seeing clear signs of symbiosis among the Bitcoin and core networks as those delegating BTC hash power are now earning core tokens in addition to their BTC rewards. With validator rewards decentralizing beyond existing core holders/stakers, Satoshi Plus has moved beyond proof of stake alone. We are still in the early days, but word of core and Satoshi Plus is spreading as the novel blockchain's focus on decentralization captivates a passionate and expanding community. The road to 100%.
The more hash power is onboarded, the more decentralized and secure the core network becomes. This process of bringing increasing amounts of hash power onto the network is known as the hardening of the core network and is a significant factor in determining the technical success of the core blockchain network. With Satoshi Plus now receiving BTC hash power, Core has officially started on the road to 100%. Core DAO is now on a mission to have Core Satoshi Plus consensus ultimately receive 100% of Bitcoin mining hash power. Such a feat would solidify Core as the perfect and complete synthesis of Bitcoin proof of work and delegated proof of stake, a blockchain like no other. In acquiring 100% of hash power, Core provides maximal benefits to the Bitcoin community. Inspired by Satoshi's original creation, Satoshi Plus was always designed in part to assist Bitcoin miners in their security efforts by providing core block rewards complementing existing BTC rewards. As has been repeatedly emphasized, when Bitcoin base rewards dry up around 2040, the core network will still be there to provide rewards to Bitcoin miners. Therefore, achieving Core's 100% objective will also represent a perfect and complete Core x Bitcoin symbiosis. Perfect harmony among complementary blockchains. Hash stake lever. In 3 levers of the core network, we identified 3 individual levers or switches that the core community has at their disposal to make flexible network adjustments. One lever not covered in that particular piece is the hash stake lever dictating the rewards payout between core stakers and BTC hash power delegators. Now that hash power is being delegated to the core network, this lever is officially in use. For validator rewards to be balanced between hash power delegators and core stakers, the hash stake lever must take into account the number of suppliers and amount supplied by each group. Although the early reception of hash power is a significant milestone for Core and Satoshi Plus, we are still very early on the road to 100%, which means the supply of staked Core still vastly outweighs the supply of delegated hash power. Thus, in these early days of hash delegation, the rewards ratio must be balanced for the optimal decentralized distribution of Core tokens. Over time, the lever will continue to adjust the ratio to stabilize validator rewards with BTC hash power delegators being the natural anchor of Satoshi Plus consensus. Through this careful balancing of proof of work and delegated proof of stake, the core network will continue to maximize decentralization. 100% community. Core is a blockchain not founded on speedy trade-offs or massive fundraising, but rather a shared philosophy, community, and a technology combining the power of the two. Thus, like all of the successes of the core blockchain, the road to 100% is 100% up to the decentralized and global core community. In order to attract more hash power to the core network, the core community stakers, miners, builders, and other believers must continue to spread Core's philosophy of decentralization and freedom. With that message being aligned with Bitcoin's own, the core and Bitcoin communities can grow together, developing a symbiotic relationship as we travel down the road to 100% together. Core and Bitcoin are rising. Important legal notice and disclaimers. Core are only available to persons outside of the United States, Canada, and non-OFAC sanctioned countries. Each recipient shall determine which laws, rules and regulations are applicable and shall undertake all necessary efforts to comply with all such obligations. Core and its affiliates make no representation of the legal status of the core under any jurisdiction. Furthermore, nothing in this post should be construed as advice of any kind, including legal, business or tax advice. This post does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase any investment. তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকল কিছু বুঝতে পারছেন। ঠিক আছে, শোনার পর যাদের অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ বোঝার মতো সক্ষমতা আছে তারা অবশ্যই বুঝে গেছেন। আর কারো যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওর যে কমেন্ট বক্স থাকবে, ঠিক আছে, কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান কমেন্ট করে আপনি জানিয়ে দিতে পারেন আপনার মতামত। তো আশা করতেছি ভিউয়ার্স যে বিটকয়েনের সামনে কিন্তু এই যে দেখুন কোর কোম্পানি কিন্তু বারবার বলতে চাচ্ছে যে বিটকয়েনের উপরে কিন্তু আপনার উঠাবে কোর কয়েনের প্রাইস, যার কারণে কিন্তু তারা বারবার এখানে কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্ট করতেছে, ঠিক আছে, কিভাবে তাদের কমিউনিটি নিয়ে কাজ করবে, এভরিথিং এ টু জেড। তো ভিউয়ার্স, অনেক স্টুডেন্ট ভাই ও বোনেরাই কিন্তু আছে যারা এখন পর্যন্ত সাতাশি অ্যাপসে কাজ করার সুযোগ হয় নাই। তাদেরকে আমি একটাই কথাই বলবো যে ভাই আপনার ফোনে যদি সাতাশি অ্যাপস যদি কখনো ইনস্টল করা না হয় তাহলে দ্রুত আপনি আজকের ভিডিও যে ডিসক্রিপশন বক্স থাকবে ওই ডিসক্রিপশন বক্সে অথবা আপনি পিন পোস্টে 87 অ্যাপ সাইন আপ লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন। ওখানে আপনি টাচ করে যদি অ্যাকাউন্টটা খুলেন ভিউয়ার্স, তাহলে আমি আপনাকে 24 আওয়ার্স কিন্তু ফ্রিতেই হেল্প করব, ঠিক আছে। কারণ 87 অ্যাপসে ভাই আপনি যদি 1 থেকে 2 বছর কাজ করেন আপনার জীবন পরিবর্তন হবে, এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় কথা, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, যারা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবেন তাদের জন্য আমি একটা গ্রুপ খুলছি, ঠিক আছে।
আপনি চাইলে কিন্তু এই গ্রুপে জয়েন হতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, গ্রুপটার আমি নাম দিছি সাতাশি অ্যাপ আর্ন মানি। ঠিক আছে, আপনি চাইলে কিন্তু এখানে জয়েন হতে পারেন, অথবা ভিউয়ার্স আপনি চাইলে আমার যে টুইটারের যে অ্যাকাউন্ট যে আছে ওটাও ফলো করতে পারেন। ঠিক আছে, আপনার পার্সোনাল বিষয়। আর আপনি যদি মনে করেন না সাতাশি অ্যাপস থেকে আমিও আর্ন করব, ঠিক আছে, তাহলে আপনি অবশ্যই আমার এই গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন সাতাশি অ্যাকাউন্ট খোলার পর। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিও এ পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।